स्टँडर्ड 8 सब्जेक्ट मॅथ या सब्जेक्ट मध्ये चौथं जे चॅप्टर आहे द चॅप्टर नंबर 4 अल्टिट्यूड अँड मीडियन्स ऑफ अ ट्रायंगल या चॅप्टरला आपण सुरुवात करणार आहोत। या चॅप्टरला सुरुवात करण्या अगोदर मागच्या प्रीवियस स्टँडर्ड म्हणजे 7th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही ट्रायंगल या कन्सेप्ट विषयी खूप चांगल्या पद्धतीने स्टडी केला आहे किंवा ही जी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने समजून घेतली आहे। जर समजा कधी तुम्हाला प्रश्न विचारला यू विल बी ड्रॉ द ट्रायंगल, तर ट्रायंगल या कन्सेप्टशी निगडित असलेली जी जॉमेट्रिकल डायग्राम आहे त्या जॉमेट्रिकल डायग्रामशी तुम्ही अगदी योग्य पद्धतीने परिचित आहात आणि ती जॉमेट्रिकल डायग्राम तुम्ही अगदी योग्य पद्धतीने आणि साध्या पद्धतीने काढू शकता। म्हणजे याचा अर्थ ट्रायंगल या कन्सेप्ट विषयी कुठली जॉमेट्रिकल डायग्राम वापरली जाते हे तुम्हाला माहिती आहे। मग त्या ती जॉमेट्रिकल डायग्राम काढण्यासाठी 3 व्हर्टेक्स आणि 3 साइड यांची आपल्याला गरज असते आणि ज्यावेळेस आपण 3 व्हर्टेक्स आणि 3 साइड असलेली जॉमेट्रिकल डायग्राम काढत असतो तर त्या जॉमेट्रिकल डायग्रामला आपण ट्रायंगल असे म्हणतो। I have drawn the 3 geometrical diagrams on a blackboard and you must say it all 3 geometrical diagrams are related with the concept triangle. That means all these are the triangles. So why we have say about it all these are the triangles? Because of all 3 geometrical diagrams show the 3 vertex and the 3 sides in them. And that is why we have called them all these are the triangles. So therefore according to that geometrical diagrams we will find or we can state the definition of the concept triangle. So what is the definition of the concept triangle? A triangle having a closed geometrical diagram, a triangle having a closed geometrical diagram in which the 3 vertex and 3 sides. 3 vertex and 3 sides. Not only the 3 vertex and 3 sides, the 3 angles are also in them. So diagrams in which the 3 vertex and 3 sides as well as 3 angles also. So that geometrical diagram is called as the triangle. So we can get the part of the triangles. So in that triangle we can write down first 3 vertex. So the second 3 sides
third one, three angles. In triangle there are the three vertex, three sides and three angles. जर समजा कधी आपण जॉमेट्रिकल डायग्राम ट्रायंगलचा जर नीट विचार केला तर आपल्याला ट्रायंगल मध्ये 1 2 आणि 3 हे तीन वर्टेक्स आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचप्रमाणे 1 2 3 या तीन साइड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. मग ज्यावेळेस तिघं वर्टेक्स आणि तिघं साइड्स या एकमेकांशी जोडल्या जातात तर त्यावेळेस त्याच जॉमेट्रिकल डायग्राम मध्ये तीन अँगल देखील क्रिएट होत असतात आणि म्हणून आपण म्हणतोय की ट्रायंगल मध्ये फक्त तीन वर्टेक्स तीन साइड्स नसून तीन अँगल देखील असतात. आणि ज्यावेळेस या तिघ कन्सेप्ट किंवा या तिघ जे पार्ट आहेत हे तिघ पार्ट एकत्र आल्यानंतर ज्यावेळेस एक क्लोज जॉमेट्रिकल डायग्राम तयार होते तर त्या क्लोज जॉमेट्रिकल डायग्रामला आपण ट्रायंगल असे म्हणतो. मग ही जी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट तुम्ही मागच्या वर्षी इयत्ता 7वी ला अभ्यासली असेलच. आज आपण या कन्सेप्टशी रिलेटेड असलेली म्हणजे ट्रायंगलशी रिलेटेड असलेली आणि या चॅप्टरशी निगडीत पुढची जी कन्सेप्ट आहे त्या पुढच्या कन्सेप्ट विषयी आपण अभ्यासणार आहोत. द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज टोटली रिलेटेड अबाउट द ट्रायंगल. And that related concept is the Sabian. So what is meant by Sabian? We will draw the triangle first. So in that triangle, if we have think about it or we have select that vertex, we have select that vertex, and to opposite of that vertex, these sides is can be get available. जर समजा की आपण या ट्रायंगल मधल्या हा वरचा वर्टेक्स जो तो वरचा वर्टेक्स आपण जर सिलेक्ट केला तर आपल्याला पाहायला मिळते की या वरच्या वर्टेक्सच्या ऑपोजिट ही खालची जी साइड आहे ती खालची साइड आपल्याला पाहायला मिळते. मग आपल्याला या वर्टेक्स आणि ही ऑपोजिट साइड यांच्यामध्ये असलेला जो रिलेशन आहे त्या रिलेशन बद्दल बोलायचं. वी कॅन बी से अबाउट इट और वी कॅन बी एक्सप्लेन अबाउट इट द रिलेशन बिटवीन that vertex and the opposite side of them. We know that on that opposite side of that vertex there are many number of the points are get available. Many number of the points are get available, and we are draw the many number of the lines get passing to that vertex. We can be draw the many number of the lines get passing to that vertex, and we know that there are many number of the points are get available on that opposite side. Then we can be draw the many number of the lines into that vertex, and that line, every line is can be get touch to that opposite side. Is can be get touch to that opposite side. Why? Because of on that side there are many number of the points are get available, and we are joined every point to that vertex. So when we have draw the segment can joining the vertex and the one point of that opposite side. When we have draw a segment can joining the vertex and the point which is available on the opposite side, that segment is called as the salient. That segment is called as the salient. मी या ट्रायंगल मध्ये या वर्टेक्स पासून या अपोजिट साइडला जॉइंट होणाऱ्या या अपोजिट साइड वरती असलेल्या पॉइंटला जोडणाऱ्या अनेक सेगमेंट काढू शकतो. का काढू शकतो? कारण की या पॉइंट वरती म्हणजे या सेगमेंट वरती आपण
सांगू शकत नाही की किती पॉइंट आहेत, परंतु एक म्हणजे जास्तीत जास्त असंख्य असे पॉइंट त्या पॉइंट सेगमेंट वरती आहेत. मग त्या पॉइंट वरून तुमचं समजा की या व्हर्टेक्स वरून मी जर समजा कधी अपोजिट साइड वरती असलेल्या पॉइंटला जॉईंट करणाऱ्या सेगमेंट्स जर समजा कधी मी काढल्या तर मी असंख्य अशा सेगमेंट्स काढू शकतो. मग त्या सगळ्या सेगमेंटला मी काय म्हणेल तर मी त्या सगळ्या सेगमेंटला सेबियन म्हणेल. मग सेबियनची डेफिनेशन मी काय करेल, द सेगमेंट can join a vertex of a triangle. A segment can join a vertex of a triangle and any one point to its opposite side, any one point to its opposite side are called same. So in that triangle we are draw the many number of the Sabian. Why we have drawn the many number of the Sabian? Because of on that opposite sides we can be see them many number of the points are get available and the every point are get joined with the vertex by using the segment. Then that segment is called as the Sabian of that triangle. Is called as the Sabian of that triangle. मग Sabian म्हणजे काय? जर समजा कधी मी वर्टेक्सचा विचार केला आणि त्या वर्टेक्स पासून मी त्या अपोजिट साइड वरती असलेल्या एखादाच पॉइंट जर समजा कधी मी निवडला तर मग त्या वर्टेक्स आणि त्या अपोजिट साइड वरती असलेल्या त्या पॉइंटला जॉईंट करणाऱ्या सेगमेंट विषयी जर मी विचार केला तर त्या सेगमेंटला मी काय म्हणेल सेबियन असे म्हणेल. सो द सेबियन इन अ ट्रायंगल्स the Sabian is of two types. Then the next is the types of Sabian. So how many types of the Sabian we can be drawing? Just only focusing on them. Okay, we know that there are many number of the points are get available on that opposite sides. One point when we have drawn the segment can joining the vertex and that point of the opposite side, but that segment is completely perpendicular to the opposite side of a triangle. Let us draw one triangle. Okay, that triangle we have choose that vertex and we have drawn the Sabian of that into that vertex to that opposite side. But we know that onto that side there are many number of the points are get available and we have drawn the many number of the Sabian to them. But one Sabian which is completely perpendicular to that opposite side, when we have drawn into that vertex, let us see them. We can draw that Sabian, but that Sabian which is completely perpendicular to that opposite side. So that is why we have never called it is the Sabian. We are never called it is the Sabian. So that is why we can be say about it the types of the Sabian. जर समजा कधी मी एक ट्रायंगल म्हणजे जर समजा कधी मी दुसरा एक ट्रायंगल घेतला त्या ट्रायंगलचा हा वर्टेक्स मी जर चूज केला आणि या वर्टेक्स वरून मी या अपोजिट साइड वरती एक सेबियन काढण्याचा प्रयत्न केला. मी अनेक सेबियन त्याच्यामध्ये काढू शकतो
परंतु एक सेबियन अशी निघेल की जी या अपोजिट साइड वरती कंप्लीटली परपेंडिक्युलर असेल. हो अगदी असेलच. मग जी परपेंडिक्युलर असेल मग ती सेबियनच आहे, परंतु मी त्याला सेबियन म्हणू शकत नाही. का नाही म्हणू शकत मी त्याला सेबियन? बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ द सेबियन आर गेट अवेलेबल and therefore we have called it is the altitudes. We have called it is the altitude. So the types of Sabian, the first type of the Sabian is the altitude. Okay, the first type of the Sabian is the altitude. So the next, one point, we just only concentrate again to that side. One point which is the midpoint of that segment. Yes, obviously, why not? One point which is midpoint of that segment. And when we have drawn one Sabian which is joined the vertex and the midpoint of that side. This is the midpoint of the segment, and when we have draw one Sabian which is joining the vertex and the midpoint of that opposite sides, so we are never called it is only a Sabian. We are never called which is again only a Sabian. आता आपण परत एक विचार करूया. या सेगमेंट वरती किंवा या साइड वरती त्याचा मिड पॉइंट देखील आहे, म्हणजे त्या साइडचा मिड पॉइंट देखील आहे. मिड पॉइंट मध्ये तो पॉइंट ज्या साइडला इक्वली टू पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो. मग मी तो पॉइंट आणि अपोजिट वर्टेक्स या दोघांना जॉईंट करणारे सेबियन पण मला मिळणार आहे. मग मी त्याला सेबियन म्हणेल का? नाही, मी त्याला परत सेबियन म्हणू शकत नाही. फक्त सेबियन म्हणू शकत नाही. तीच आहे सेबियनच, पण मी त्याला फक्त सेबियनच कन्सिडर करू शकत नाही. आणि म्हणून परत टाइप्स ऑफ सेबियन मध्ये मी येतोय. आणि मग सेकंड टाइप जी सेबियनची ती सेकंड टाइप म्हणजे काय तर मीडियन. मी त्याला ट्रायंगलची median असं म्हणेल. It is the triangle of the median. So the first Sabian is the altitude of the triangle and the second Sabian is the median of the triangle. So it is the two main type of the Sabian. My Sabian चे दोन टाइप्स आहेत. म्हणजे पहिला टाइप आहे तो अल्टिट्यूड. मी त्याला सेबियन म्हणणार नाही, तर मी त्याला ट्रायंगलचा अल्टिट्यूड म्हणेल, ज्याला मी ट्रायंगलची हाईट असं देखील कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे, अल्टिट्यूड म्हणजे काय तर हाईट ऑफ द ट्रायंगल, त्याला मी ट्रायंगलची हाईट पण कन्सिडर करेल. आणि सेकंड म्हणजे काय तर मीडियन. तर मीडियन म्हणजे काय? दॅट सेबियन इज कंप्लीटली डिवाइड द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स. मग ही जी सेबियन काय करते तर ट्रायंगलला टू इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करते. टू इक्वल पार्ट्स. ठीक आहे, आपण पुढच्या टॉपिकला बोलूया. म्हणजे आपण आता सेबियनचे जे दोन प्रकार आहेत ते सेबियनचे दोन प्रकार सेपरेटली आपण अभ्यास करूया. Altitude and the second one is the height. The types of the Sabian. In that type of the Sabian, the first is the altitude or the height. We just only understood how we can draw the altitude or how we can draw the height of the triangle. So आता आपल्याला Sabian altitude आणि height किंवा altitude किंवा height या Sabian विषयी जर समजा जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर आपण कशा पद्धतीने काढू शकतो? आपल्याला माहिती आहे की हा याच पॉइंटला जॉईंट करणारी जी सेगमेंट आहे ती सेगमेंट कंप्लीटली परपेंडिक्युलर असेल. म्हणजे आपल्याला तो पॉइंट अगदी सहजपणे सांगू शकत नाही आपण
की अपोजिट साइडचा हा पॉइंट आहे, हा पॉइंट आणि हा व्हर्टेक्स या दोघांना जर आपण जॉईन केलं तर ही जी सेगमेंट आपण काढली ही सेगमेंट या अपोजिट साइड वरती कंप्लीटली परपेंडिक्युलर म्हणजे हाच अल्टिट्यूड आहे. ठीक आहे. मग आपण पहिले अल्टिट्यूडची जी डेफिनेशन ते अल्टिट्यूडची डेफिनेशन समजून घेणार आहोत. The segment which is drawn from the vertex, the segment which is drawn from the vertex and it is perpendicular to opposite side of the vertex and it is perpendicular to opposite side of the vertex of a triangle are called altitude or height of triangle. Altitude or height of triangle. The segment which is drawn from the vertex and it is perpendicular to opposite side of the vertex of a triangle are called altitude or height of a triangle. We are never sure about it at which point when we have drawn a segment to joining the vertex and the opposite side of that point, that segment is completely perpendicular to it. But we can draw it. How we can draw it? By getting the one triangle. So this is the triangle and we will be trying to draw the altitude of that triangle. How we can we draw it? The segment which is drawn from that vertex to that opposite side, but that segment is completely perpendicular to that side. And how we can we draw it? We are never sure it at which point onto that segment, and when we have joining the segment to that point and the vertex, this segment is completely perpendicular to it, but we can draw it. How we can we draw it? By using that square. We can put up that square onto that side from this way. When we have put up that square from this way, and when we have pushed and when we have get closer to that vertex in this way, which is closer to that vertex, and in this way, and when we have drawn a segment so that segment, it is the altitude. So in this way, we have easily drawn the altitude of that triangle. So how many altitude we have drawn it in that triangle? We can draw. There are 3 altitudes in a triangle. We can draw the 3
altitude in the triangle. We can draw the 3 altitude in the triangle. From the same method, we have used it to draw the all 3 altitudes in a triangle. You will be draw the all 3 altitudes in a triangle. When you have drawn the all 3 altitudes in a triangle, you will be seeing all these are intersect to each other at a one single point. That means they are concurrent to each other. The all 3 altitudes intersect to each other at the one single point. Intersect to each other at the one single point. Therefore, the altitudes are that point is called as the concurrent point. That means the all altitudes are concurrent to each other. The altitudes are concurrent to each other. That means they are intersect to each other at a one point, and that point is called as the orthocenter of a triangle. That concurrent point is called as the orthocenter of the triangle. The concurrent point are called orthocenter of the triangle. The concurrent point are called orthocenter of the triangle, and it is denoted by O. That orthocenter is denoted by O. So in this way, we have easily drawn the altitude, all 3 altitudes of a triangle, and all 3 altitudes of a triangle are intersect at a one single point. That point is called as the concurrent altitudes. All 3 altitudes are concurrent to each other. That concurrent point is called as the orthocenter, and that orthocenter point are denoted by to the point O.